Yeah, why would I want to get better? I'm already the best. Forehead. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado. Un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Really the best when I no longer have HQR world record. My answer to that question is try running HQR. And like not just 1 or 2 runs, I mean like try to get world record and let me know how that goes. Bruce Wayne, te tengo en mi lista. Ven. ¡Muévete, preso! Bajad las armas. El señor Wayne no causará Better be problemas. looking good for that category. Very true. Señor Wayne. Well, Pero in that category you need both. tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? Unfortunately, yes, Pepsi. Yeah, you do have to be good. There's very much a skill component, but there's a lot of RNG. HQR fun? No, absolutely not. It used to be kind of fun, and then we discovered ground takedown cancels, and now it's RNG hell. A despertarse, Wayne. I'm not grinding for world record, it's not fun. True. ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Cabepot. Oh, ¿te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... bueno, digamos que es una venganza a la antigua usanza. Pepsi, if it's so fun, why do you keep retiring from it? What kind of stuff is RNG? Literally every fight. Specifically the Robin sections. I mean, all the fights in this game are RNG, but like, it doesn't usually matter. But when you're trying to do the fights optimally with the ground takedown cancels, then it pretty much just comes down to hope that everything goes well. Like, hope that the enemies do what you want them to do, and if they don't, then you reset. Which, to me, is not a very good category. First time. Oh, really? Did you just get here?
Actually, you did, didn't you? I already forget when people arrived. No, you've been here. Hilarious joke. Haha. A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación. Great. It's just HQR. Just, I'll stick to my old answer. Run it, and then you'll understand. Bajad las armas, dejad que los caras se diviertan. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo binario podría confundir a la señorita Kyle. Except don't actually run it. Si hay It's una not worth it. persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Oh. Not the worst thing that's happened there. Left the mouse wheel unlocked by accident. ¿Qué diablos hace aquí? Nuestro amigo Batman ha llegado. Cogedle y rajadle en dos. No eres bienvenido en mi juzgado, Batman. ¡Protesto! Denegada. Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. La bala entró por esa ventana. A ver. La trayectoria de la bala me llevará. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. Drop slow too early. ¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra bien esa puerta, tío. No quiero verme cara. John, don't encourage him. Did that again. What's wrong with me? Maybe I can get the fights good this time. Or not. I need to practice this. Well, it'll go in the notes, but yeah, it won't be officially part of it. Suelta a la señora, bicho raro. O esta gente se lleva un balazo en la cabeza. Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcielaguito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Took her Si too far to the intenta left. algo raro, Or not. ¡matadle! That was actually perfectly fine. Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio, uno por uno. ¡Ha desaparecido! ¡A la mierda! ¡Nos va a pillar! ¡Muere! ¿Qué está pasando? ¡Diálogo! ¡Atrás! Come on. Wish there was a better way to take that guy down. La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Like, instead of a takedown, just something completely different, and not a cancel. I need to get it more than once. Ahí es. We have to have, like, any idea how to reproduce it.
Yeah, yeah. It's not like I'm just being a dick. Like I'm just trying to keep it sort of consistent and not like random one-off things or things that certain runners can't do for some reason that we don't understand yet. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor. Just be retro. Why didn't I think of that? Oh, right. Bienvenidos, presos. Estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. Feels like a bad idea, but it usually works out okay. Going to like right beside the hole or whatever you want to call that there. Alfred, tengo que encontrar. I think I missed step 2. That might have been what I was doing wrong. Sí, el Joker quiere haceros creer que está enfermo. Y luego, ¡boom! ¡Ya os tiene! No lo sé, Pete. Os prometí un poco de entretenimiento, ¿no, chicos? Por favor, he hecho lo que he podido. Cambio de planes. Llevarla a la cámara de maltrato. ¿Viste? ¿De qué es? Sabéis lo que tenéis que hacer. Quita con el muñeco de nieve y traérmelo y ahora mismo. A pagar por jugársela a mi mujer. Le necesito aquí ayer. El Joker está encerrado en él. I think I got an upgrade. Or not, really. Okay. Not a big deal. Just, it's nice when you do get one. That is highly unfortunate. I have not looked into that yet. ¡No cubro este lado! Está aquí. No le dejéis entrar. Cubre la puerta. ¡A callar, doctora! I should, I just haven't gotten around to it yet. Esto está en nuestro brazo cubierto. Quédate. Iré a ver qué pasa. Nope. Por favor, sácame de esta cosa. ¿Cómo crees? Va a poner el pobre Mr. J aquí, no It's always so awkward. Headphone cable is mixed with my controller.
I knew that was gonna happen. So this unfortunately did not go particularly well. Still have enough time save to work with, so I'm not too worried about it, but it's a shame losing out on 20 seconds of possible time save. Just from a sloppy mini predator, not even a full predator room. Pero yo quiero saber quién es, cariñito. Nadie es quien dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada malo. Eres muy amable, pero precisamente tú debes saber que me pasan muchas cosas malas. Con mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué le importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, mamá. No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. Ah, no. Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? Uy, no te lo he dicho. Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Aunque eso es el producto de Arkham. Me esperaba. Start speedrunning this game. Important question, will you be playing on PC or console? Because that changes my answer. PC, okay. So, if you go on speedrun.com, there's a bunch of guides for things like disabling Catwoman, and setting up mouse wheel binds and that sort of thing. So that's an important thing. If you're planning to do any percent, make sure you disable VSync in the game's settings. It's very important. Is there any other, like, setup stuff? Or is it just those? And there's like other guides on speedrun.com for any percent itself and that sort of thing. So just go there basically. I might even have a command for this, or no, I probably don't. Oh yeah, physics is bad. Make sure you get rid of that. It doesn't actually, like, having it on doesn't break anything as far as we know, but it's just better to have it off. Por favor, me rindo. Mírame. Ya eso solito, hijo. Más te vale no cabrearme muriendo. Tienes que despertarte para matarte otra vez. Intenta atraparme si quieres. Tengo un montón de sorpresas preparadas por si vienes. Yeah, otherwise, for the most part, you can just start a run and get into it. Yeah, for some reason, that's the game's default cap with VSync disabled. I have no idea why, but anyway, since some of the tricks in this game are frame rate dependent, you want to play at 62. I need to, at some point, document exactly which zips work at which frame rates. That'd be a good thing to have written down somewhere. Pero señor Cabelford, nosotros también estamos atrapados. ¿Qué? No podemos volver. ¿Y qué pretendes decirme? Pues es que nos ha dejado aquí con los hombres del Joker. Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo. Okay.
like when he doesn't glide. Dice que el pingüino está aumentando la seguridad. Ese museo suyo es como una fortaleza. ¿Crees que Batman vendrá por aquí? ¡Es Batman! Identificación confirmada de Batman. Se enfrenta a múltiples presos. Batman está ileso. Todos los presos han caído. Yeah, I do have a command for that. If you do ! Discord, it'll give you a link to the Arkham speedrunning server. Bienvenidos al Me parece que no quiero que te cueles en mi pequeño hogar, Batman. los visitantes que pasen por nuestro Algo está bloqueando la comunicación con la Batcueva. El pingüino estará usando disruptores de comunicaciones militares. La única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos. o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso salón CB. Oh, there's a cooldown on that. That's okay, it's right above you in the chat. Oh, I only have one upgrade. Whoops. Alright, it's gonna be a little ugly. Great. ¿Qué está pasando ahí fuera? Una de las señales del disruptor ha desaparecido. Lo siento, señor Cabello. No lo sé. Pues entérate. Y de paso asegúrate de que el otro disruptor está a salvo de inmediatamente meter el Okay, I see. Yeah, in that case, I would just say, you know, watch the tutorial and go from there pretty much. Not a whole lot I can say just on the spot, Hemos conseguido meternos bajo tierra. Montadlo donde quiera que other than pointing you towards the resources we have. lo que Batman ya va de camino hacia allí. ¿Entendido? Sí, señor Cabello. La señal vuelve a bloquearse. Parece que el disruptor de pingüino se ha activado en alguna Ok. parte debajo de la universidad. Remember earlier when I said I was going to do that on keyboard? Yeah, I didn't do that. Oh well. Es él. Es Batman. Causes the map to load in. There's a bunch of triggers, just like in general throughout the game, that load different areas. And I think proximity is a factor as well. Like as you get closer to it, can I? Uh-oh. That was pretty awkward. At least we got the fight skip. Still a major time save. Bienvenidos al Instituto de Historia Natural. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantener la How is experience? inigualable colección que tenemos en su No te lo We'll find out in a second. I feel like that's not gonna be good enough. Maybe it is.
updated full video. What exactly, like, are you just gonna, like, basically do what the current tutorials are and just, like, run through the game? Or what? Because I'm planning to do, like, sort of like a full, properly edited tutorial at some point, but I don't want that to stop any plans you have. Because it could be a while before I actually have time for that. Oh, okay. Yeah, but I mean, like, so the current tutorials, basically they just, like, did a run-through of the game and explained things along the way, versus it being, like, an edited video. Isolated, okay. Yeah, I mean, if you're willing and able to do that, then go for it. I got that first try. Finally got a gold there. It was only a small gold, but still. I could still be better. Whoops. A little awkward menuing there. Yeah, that would be ideal, because then we can just swap out parts, essentially, when new things are found. ¿Qué está haciendo? Tiene una especie de ordenador. All that jazz. Venga, Batman. Estamos aquí. Los policías infiltrados en el presidente. Si los dejo Hola, Batman. ¿Puedes oírme? Claro que puedes. He pensado que querrías un pequeño entretenimiento mientras tanto. no puedo irme sin liberar a los demás policías. ¡Vamos! ¡Que te den! I'm really worried about XP in this run, but A este perro le queda algo it's de... not a super big deal. I just would feel better about it if I had more. ¿Quién grita? ¡Que alguien vaya a ver! Hey, no haga ruido, estás. Ugh, why does he go for a glide kick when he's right on top of him? ¡Por aquí! ¡Se ha ido por aquí! ¡Está sacando ahí dentro! ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Yeah, it's pretty funny. Te he visto despejar. ¿Con qué ese es el... Por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el pueblo. A partir de ahora... Something about the UI seemed off, but it was probably nothing. Probably just have never paid attention to it there before. Los policías infiltrados me necesitan. No puedo irme sin liberar a los demás policías infiltrados. Hola, Batman. ¿Sabes? I think realistically this isn't gonna PB, but we'll see what happens here. A 103 best possible time is still good in my head, but in reality, at this point in the run, it's not that great. My mentality of what a good run is hasn't caught up with my actual PB yet. Ese hijo de perra.
always that slow. Sure they are. It's just... it felt like I was waiting longer than I should have had to. Vaya, mira por dónde. Es verdad que nadie puede matar a ese perro. The grapple boost, getting it takes 3 minutes, but having it only saves 2 minutes throughout the run. So not getting it saves about a minute overall. At least based on our last testing. It probably saves more than that now. But I'm not sure. It's about a minute either way. Solo quedamos tú y yo. Murciélago contra pingüino. Oráculo, cambio de... El de raza. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. Oh, that's weird. I didn't get that camera. I didn't even go for the battering because I would have thought I got that earlier. Well, that explains a lot. Una cámara caída en el sector. ¿Puede oírme alguien? ¿Cambio? Te oigo. Esto es un caos. El jefe se ha sumado. Ah, that is the worst. It's like you nail it, you're got the glide set up perfectly, and then you just slightly miss. I don't think that was even close to perfect, but still, you get the idea. Oh, I have a good amount of time saved here too. Although, saving time on this split is hard in general. Mira qué tenemos aquí. ¿Qué pasa, doctora? Por favor, no me hagáis daño. Seguro que ha venido de por ahí. ¿Ves? Ahora. ¿Aló? ¡Que alguien vaya a ver! Nada tienes visto. El silencio de muerte y esos miserables idiotas no pueden parar a un payaso disfrazado de murciélago. Necesitaba esta. Ahora como... Agárrate. Perdona, Paco. Casi me voy. Yep. El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange el que le da las armas al Joker. Oops.
Within 3 seconds of the gold is always a good sign. Unfortunately, going to lose a little bit of time somewhere. I'm not sure where. Probably Miles de guerreros han caído en su búsqueda del mundo. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más I guess before I rescue Sharp, luchando contra before I la buy that enormidad upgrade. de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando el... Bienvenido, detective. Soy el gran Ra's al Ghul. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe el cáliz. Es así de simple. Bien, nota cómo la sangre del demonio corre por tus venas, restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás. Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas, para salvar al mundo del mal que lo destruye. ¿Eres tú aquel que he estado buscando, detective? Aquel que me sucederá. La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. Space ever? Maybe. Probably not anymore. Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final. So I went for that glide a little early. Oh, also this might be a... Well, this probably won't be a gold, but if it is, it's a fake gold. Let's see. Best split time. Not even close. Has hecho bien, detective. It's like 20 seconds off. Ven a buscarme y a cobrar tu recompensa. It's nuts. I don't know what that run was. Probably one of the many runs that died to Stacy. El desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para Yeah, que no, los this isn't espíritus even sean close to a gold. bondadosos. Didn't even save time. Is that? Not really. I think it's the same thing as between the first and second area when he drops. Like, my theory is that those are the same thing. I don't know exactly what causes them though.
It's something about like the way you drop in or where you drop in or something like that. I haven't been able to figure out what exactly. Ah, come on. Estamos destinados a gobernar esta tierra, despojarla de la escoria de la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. It's Mi padre relatively es anciano. rare. Su momento ha pasado. El nuestro está empezando. Coge su I have been getting it a lot more Mátale. recently than I normally Acepta would, tu but destino. I'm sure it'll drop off at some point because it's not like I'm deliberately trying to get it. It's just happening. Entonces, amado mío, tendrás que morir. Sorry, caps lock. Somos una legión. No. Yeah. Oh, nice. That was probably the fastest phase 2 I've gotten. Just for the actual rage part and not the ninja fight. The ninja fights were kind of bad. ¿Dónde te habías metido? Creí que estabas bien. Siento. ¿Has encontrado a Ras? Espera, las lecturas de sufragio vuelven a estar normales. ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Ras y sus hombres tienen su base debajo de Arkham City y extraen una especie de compuesto químico que se llama... Uh-oh. Thanks. Nice way to lose time for no reason. So I'll let you stun Raish and plays out the cutscene. I have no idea. I've never had that before. At least I don't think I have. If I have, it was a long time ago. I've seen worse. I hate that loading screen so much. Oh, uh-oh. Also forgot to buy this upgrade. Could be. No, por favor. Bruce, detecto de eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGT. Por favor, Bruce. Por mí. Could just be like what happens if you're like one frame off actually getting it or something like that. Right. To do this more Green's way. ¿Qué haces, Batman? Creí que éramos amigos, que trabajábamos juntos y todo eso. This Green still has this gold on me. Desesperadamente a lo poco que me queda de vida, me I just keep muscle memory into my way that I came up with. Even though it's probably not actually any better.
Intenta volver con ese muñeco de nieve traidor en el CPGC sin que mis chicos te vuelen esa cabecita tan puntiaguda. Vamos a ver si te atreves. Ahora estás en mi mundo. Oráculo, Freeze me está atacando. Dame los datos de telemetría de su traje. Ya. Bruce, recuerda lo que pasó. No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado fuerte. Sí, ya están los datos. Te los estoy enviando. Tu ventaja aérea se ha terminado. ¡Oh, Dios! Creo que intentas usar mis armas, corazón. ¿De verdad crees que voy a permitir eso? Just barely enough experience to scrape by this run. No. Esa torre es mía. Los francotiradores que cubrían mi posición desde el sureste se han ido. La azotea del edificio Kitson está en silencio. O se han ido todos, o alguien los ha eliminado. Ha cesado el fuego de las torres Bill. Ya no veo a los francotiradores en la azotea del edificio de apartamentos. Algún día te encontraré en esta palita de muerte. Apparently I didn't look at her long enough. Desde el suelo, aquí en Arkham City, puedo confirmar que toda la ciudad es un caos. Still not good at that backclaw strat. It always messes me up. I should probably like actually practice it. Buena nota. Parece que estoy al salto. Very nice. Yeah, well the easiest thing to do is just the double takedown. But, that is not fast. So nailed that first try. Forgot about the menu storage. Hice lo que me dijo él. Y es que era eso.
Ha sido una decepción terrible, ¿verdad? Pero mira el lado positivo. Yo me siento muy... ¿Y tú qué? Te oigo, colega. Is this a left door? I always forget. ¿Has oído todo ese rollo de... El día que me pasa. No fue él quien... Sí, creía que quería que ganase todo. I've seen Nice. Alright, now we just have to not choke the rest of the game. Easier said than done. I'm competing against a nearly perfect funhouse brawl here, so this will be interesting. Por favor, para. No aguanto más. Tú ganas. Me has vencido. Do I get nervous? Of course. Espera. ¿He dicho a mí? Decía a mí y a estos tíos. ¿Se acuerda de mí, señor Abramovich? Es prácticamente me estoy aburriendo. A lo mejor un poco de guitarra animaría las cosas. Unfortunate, but I can do the lost a bit of time there, but that went pretty much as well as I could have asked for. ¿A qué estás esperando? Por aquí. Strange está lanzando misiles. Tienes que pensártelo bien. Batman no puede dejar morir toda esa gente. Mi rastreador no... I should throw another dive bomb in here. Uh-oh. Okay, good. I knew it comes back, but it was taking its sweet time to do so. A little worrying. Alright, let's choke this skip and ruin everything. Nice. Extracts, I'd rather play it safe. $10. 20. 30, 35, 36, 37, 40, 50, 55, 56, 57, 58. I feel like I might have miscounted those, but if anything, I did too many. Alright, try to remember the glide thing.
The first part's not too hard, it's the cancel that I'm not 100% on. Quiero que la fortaleza de Cadepon quede arrasada. Afirmativo, profesor Strange. Oh fuck. Okay, we're good. That was dumb, but we're fine. Bien, puede que haya caído. Seguid buscando por las secciones inferiores. ¿Puede oírme, señor Wayne? Claro que puede. Entienda una cosa. No puede vencer solo. Very nice hack. No puede ganar. Yo, Hugo Strange, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. Just barely not a gold. Oh well. Oráculo, cierra todo este... Bruce, ¿estás bien? ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Ah, qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. A todas las unidades aéreas, dejen el ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. ¡Esto es de mala educación, Batman! ¡Te monto todo este espectáculo en el cine! ¡Vamos allá! Tendríais que estar matando a Batman. ¿Os acordáis? ¡Eso es trampa! ¿Qué diablos estás haciendo, Batman? ¡No os quedáis parados!
estás haciendo? Vas a hacer que llegue tarde a mi spa. Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? Uy, lo siento. ¿Muy pronto? ¿Un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor? That's it. So that's a huge Clayface gold. I haven't gotten a Clayface gold in a very long time. Aparta de mi camino, Batman. Tengo una cita con la inmortalidad. This beats everybody. ¡Rápido! ¡La cura! ¿Qué estás esperando? ¡Vamos! He matado a tu novia. He envenenado a Gotham y vaya. No es ni hora de desayunar. Y todos sabemos que me salvará. Oh, John, I'm not done with this. Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia. This is a nightmarish endgame to compete against, but there's still plenty of time save in the rest of the run. Es como un chiste Well, this was the goal, and this has been the goal since January, I guess. Con todo lo que has hecho, te habría salvado. La verdad es que tiene gracia.
nos ha pasado a Aiden.